Hi friends, morning. So in the last session, we have discussed about transient stability of oxidation states and also disproportionation of an oxidation state. So what is the meaning of disproportionation? So that is an oxidation state is said to be undergo disproportionation when it is less stable compared to the other oxidation state. Relative to other oxidation state, one is lower and another one is the higher. So the best example would be that. So it is a copper plus which is unstable in aqueous solution. So therefore, it undergo disproportionation. Nothing but simultaneously it undergo reduction and oxidation. So one copper plus ion, it undergo reduction. So that gives copper 0, accepting of one electron. At the same time, so copper plus undergo oxidation. So that gives copper plus 1. So that is a single species or ion simultaneously undergo reduction and oxidation. So that is the reaction is called as disproportionation reaction. So transient stability of oxidation states only. So we know that the two atoms, the two elements, very important elements, that is fluorine and oxygen. So they have more capability or ability to stabilize the higher oxidation state. So especially the best example that is in the case of Mn. So manganese is one of the important D block element, especially in the present in 3D series that shows the highest oxidation state. So that is about +7. But when it is combined with the fluorine, so that forms the compound that is MnF4O3. That can stabilize the oxidation state of manganese up to +4. So the +7 how it exists as when it is combined with the oxygen, that exhibit the one of the important compound that is Mn2O7, that is the oxide of the manganese. When you calculate the oxidation state of manganese here, we will get the +7. At the same time, by the combination of fluorine and oxygen, so here to mix again one compound per chances is there. So otherwise, Mn get +7 exists that is MnO3F. So this is another compound that is exist by the manganese. So here also we can calculate the manganese oxidation state. So when you calculate the oxidation state, I XM take quick. So plus oxygen having the oxidation state -2 into 3. So plus my fluorine oxidation state to -1, that is equal to 0. When you calculate this -6 -1, that is equal to 0. X is equal to again plus. So you have to remember one of the important thing. So manganese highest oxidation state is achieved by when it is combined with the oxygen or combination with the oxygen as well as the fluorine. So this is one of the known compound. So O ಮತ್ತೆ F ಜೊತೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ +7 ಬರ್ಬೋದು. Plus ಬರೀ fluoride ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ halogen ಜೊತೆ ಆದರೆ ಅದು exhibit oxidation state only +4. So in the last class I think you will mention ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. So note that point. So Mn can exhibit the +7 oxidation state when it is combined with the oxygen and as well as oxygen and fluorine. ಎರಡು ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ +7 oxidation state ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that's about the concepts that we have discussed in the previous class. So now I move on to the another important property of the D block elements. So that is called as magnetic property. That is called as magnetic property. So in the competitive exams, repeated question in D block elements under magnetic property and also oxidizing property of potassium permanganate and potassium dichromate. Adu munde study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is the meaning of magnetic property and how to calculate the magnetic moment? So here magnetic property in any element or in D block elements mainly due to presence of unpaired electrons. Mainly due to presence of unpaired electrons. So based on the magnetic property, we can divide the substances into 5 types. So one is diamagnetic substances, paramagnetic substances, and ferromagnetic substances, ferrimagnetic substances, and another is the antiferromagnetic substances. In the solid state chapter, second piece, first chapter in ನಿಮಗೆ 5 property ಅನ್ನು in detail study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Just I will give a brief introduction of 3 properties. One is diamagnetic substances ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So what is the meaning of diamagnetic? What is diamagnetic substances? Diamagnetic substance, that is based on magnetic property. So what is the meaning of diamagnetic substances? Well, the substances placed in the magnetic field. So magnetic field ittaga magnetic field repel ಆದರೆ that substances are called as a diamagnetic substances. What are diamagnetic substances? Substances which are repelled by the magnetic field. Which are repelled by
magnetic field. That are called as diamagnetic substances. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅನ್ಪ್ರೈಮ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಪ್ರೈಮ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a paramagnetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು that is repelled by the magnetic field ಅಂದಾಗ that substances are called as diamagnetic substances. And one more is paramagnetic substances. Paramagnetic substances. What's the meaning? So that is when it is placed, when a substance is placed in the magnetic field, it is weakly attracted by the magnetic field. So that is substances which are weakly attracted by magnetic field. That are called as paramagnetic substances. And one more is ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. So ferromagnetic is nothing but that is also just like a paramagnetic, that is improved form of paramagnetic conductivity. So paramagnetic substances are those which are weakly attracted by the magnetic field. But in the case of ferromagnetic substances, the substances are strongly attracted by magnetic field. The substances are strongly attracted by magnetic field. So repelled by the magnetic field, they are called as diamagnetic substances. Weakly attracted by magnetic field, they are called as paramagnetic substances, and strongly attracted by the magnetic field, they are called as ferromagnetic substances. In study material, ನಮ್ಮ study material ಇವೆರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ferromagnetic substances are those which are strongly attracted by magnetic field. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ magnetic property ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? That can be measured. Magnetic property can be measured in terms of magnetic moment. Magnetic moment is indicated by mu. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ magnetic moment ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, that is nothing but a magnetic property. So magnetic property can be measured in terms of magnetic moment. So ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ magnetic property is mainly due to presence of unpaired electron. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so ಈಗ magnetic moment ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to take the electron. So in case of the electron, there are two terms of magnetic moments, that is called as, one is orbital angular momentum. So another one is spin angular momentum. So now magnetic moment na calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are going to consider the both the contributions, orbital as well as spin angular momentum. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ 3D series elements, so magnetic moment of 3D series elements calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is no any significant contribution of this orbital angular momentum. In the case of calculation of the magnetic moment of 3D series elements or radius element ions, our magnetic moment ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the orbital angular momentum doesn't give any significant contribution, so that we can calculate the magnetic moment in case of the 3D series elements by taking the number of unpaired electrons. So the unpaired electrons ಎಷ್ಟಿದೆ spin ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, spin angular momentum ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ in the case of 3D series elements while calculating the magnetic moment. There is no significant contribution of the orbital angular momentum. But orbital angular momentum ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ F flat elements ಅಲ್ಲಿ ನಾವು magnetic property ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ magnetic moment ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here in the case of 3D series elements, to calculate the magnetic moment, so only spin angular momentum will consider, so that you have to in the case of 3D series elements, magnetic moment is mainly depends on number of unpaired electrons. So to calculate the magnetic moment in the case of 3D series elements, so therefore we can use only spin only formula.
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore what is the spin on the formula to use to calculate the magnetic moment of in the case of 3D series elements? That is very very important. Mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. Tm is called as Bohr magneton. This is the spin only formula to calculate the magnetic moment in the case of 3D series elements. Then Bohr magneton is an important unit. So the one Bohr magneton, this is for competitive exams. One Bohr magneton is equal to EH divided by 4 pi mc. This is a formula to calculate the one Bohr magneton. It is E is the charge of an electron. That is H is Planck's constant. Pi value gotthirutte 3.142. Mass of the electron. C is the velocity. So here, what is the one Bohr magneton value? One Bohr magneton is equal to 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. So that is ampere meter square. That is small. So this is a very very important formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ values are ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So this is for competitive exams. And now for theory and also for the competitive exams, this is a very very important formula to calculate the magnetic moment of 3D series elements. What is an N? So N is nothing but number of unpaired electrons. N is nothing but number of unpaired electrons. So now we will just learn to write the configuration. Electronic configuration ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ magnetic moment calculation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first we have to identify the value of N. N is nothing but number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we can't identify the mu value. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು up to scatter in the zinc ವರೆಗೂ complete configuration ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. This is very useful. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ N value ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, mu value ಸಹ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. From this formula, you can also calculate that as the number of unpaired electrons increases. ಈಗ number of unpaired electrons 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So higher the number of unpaired electrons, so higher the magnetic moment of the given element or ion. So this is the important concept you have to remember. So ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. So among the following transition metal ions, which has the highest magnetic moment value ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 4 ions ನ mu value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So very simple, ನೀವು mu value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it takes time. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ 4 ions ಇರೋದು just find out the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ mu value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Number of unpaired electrons ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ mu value 100% ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಲಿಂತಂದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ unpaired electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ mu value ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, mu value ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ we apply the formula, so we can easily get the mu value. So now I want to calculate the magnetic moment of some ions. ಸ್ವಲ್ಪ ions ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So just remember, so calculate the magnetic moment of scandium plus 3, cobalt plus 2. So I'm going to calculate the magnetic moment of scandium plus 3, and one more is cobalt plus 2. Adhan calculate ಮಾಡೋಣ. So there will be, so calculate the magnetic moment of Mn plus 2. And in the case vanadium plus 3. So and also calculate the magnetic moment of zinc plus 2. So one more is let me take titanium plus 4, and also chromium plus 3 totally. So how to calculate this? What is the magnetic moment of these ions? Very simple. For 2 marks question in theory examination, calculate the magnetic moment of any ion. Now, only in 3D series. So, okay, so scandium first I want to write the configuration of scandium. Scandium have 1. So the configuration is argon, 3D and 4s. So 4s first that is 2. So argon 18 irutte 1 electron. So ಈಗ 100 electrons ನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ scandium plus 3 ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು scandium plus 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ first you have to remove the 3 electrons. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4s ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 3d ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. 4s ಇಂದ 2 electrons, 3d ಇಂದ 1 electron ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 3 electrons ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಆರ್ಗಾನ್.
So is there any unpaired electrons in argon? So definitely there is no unpaired electrons because argon is a noble gas. For a 0 it is 0 ಆಗುತ್ತೆ. Argon is noble gas that has a completely filled orbital. Therefore number of unpaired electrons is equal to 0. So n is equal to 0 as apply the formula. Mu is equal to root of n into n plus 2. So n into n plus 2 that is equal to root of 0 into 0 plus 2. 0 into anything is 0. Therefore that is 0 Bohr magnetron. 0. The mu value 0 is nothing but doesn't attracted by the magnetic field. Therefore, that substance is taken as the diamagnetic substances. If the mu value is 0, definitely the diamagnetic agirute. So after that, cobalt plus 2, okay, zinc plus 2. So zinc plus 2, what is the configuration for zinc? So zinc configuration for that is argon 3d10 4s2. That is the configuration for zinc. So when you get the zinc plus 2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So zinc plus 2 ಅಂದಾಗ we have lost the 2 electrons first. So that is argon will get 3d10 4s0. So write the configuration of 3d10. So 3d10 configuration ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So 5 d orbitals are there. So 10 electrons fill up ಆಗ್ತವೆ. 1 2 3 4 5 according to Owen's law of maximum multiplicity. ಆ electrons ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ fill up ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Total 10 electrons. Again there are all the electrons are paired up. Again there is no unpaired electrons. Again n is equal to 0. Therefore mu is equal to -0. Again the zinc plus 2 is diamagnetic substances. So diamagnetic species. Next come to the cobalt plus 2. So what is the configuration? First atomic number is 27. And what is the configuration for cobalt? Argon 3d7 4s2. That is a 27 atomic number. So cobalt plus 2 settle ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Therefore cobalt plus 2 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು argon ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 3d7 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 4s0 ಆಗುತ್ತೆ. You have to remove the 2 electrons. Electron remove ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4s ಇಂದ first remove ಆಗಬೇಕು after 3d. So 3d7 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 7 electrons ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. So it is very very important. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So remember 3d7 ಅಂದಾಗ first we have to fill up the electrons in d orbitals. So 5 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 and 2 3 4 and 5 again 6 7 ಅಲ್ಲಿಗೆ pair up ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ number of unpaired electrons ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is n is equal to 3. So n is equal to 3 ಅಂದಾಗ just apply the formula. That is mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magnetron. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it's just like n plus 4. So that is equal to root of 3 into 3 plus 2. That is equal to root 15 Bohr magnetron. Even better simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Root 15 is nothing but you will get 3.8 something. 3.89 Bohr magnetron ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. 3.89 Bohr magnetron. That is the mu value. So this is not considered as a diamagnetic. Definitely this is considered as a paramagnetic because they have the magnetic moment value. So that is 3.8 Bohr magnetron. So similarly, you can calculate the magnetic moment for Mn plus 2. So Mn plus 2 ಅಂದಾಗ what is the configuration? So that is Mn ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ atomic number is 25. Configuration is argon 3d5 4s2. So ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು manganese plus 2 ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ so manganese plus 2 ಅಂದಾಗ you have to lose the 2 electrons from 4s. So 3d5 ಆಯಿತು, that is 4s0. So 3d5 ಅಂದಾಗ again d orbitals ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 5 d orbitals ಇರುತ್ತೆ. So need to fill up ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 5 electrons are there first. They are simply occupied because the d orbitals have the same energy. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 unpaired electrons ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಎಲ್ಲ unpaired electrons 5 ಇದೆ. So n is equal to 5 substitute ಮಾಡಿ. Then mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magnetron. So that is equal to root of 5 into 5 plus 2. That is equal to root of 35 Bohr magnetron. So that is the mu value. So root 35 ಬೇಕಾದ್ರೆ simplification ಮಾಡ್ಬೋದು. Around 5.8 ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So next already chromium plus C ತಗೊಳ್ಳಿ. So vanadium plus C ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನೆ. vanadium plus C ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So chromium plus C ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ so be careful about the chromium. Chromium has the atomic number 24. It has an exceptional electronic configuration argon 3d5 4s1. That is the configuration for chromium. So here chromium plus 3 ಅಂತ ಇದೆ. So chromium plus 3 ಇಂದ you have to remove the 3 electrons. First 4s ಇಂದ remove ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ remaining 5 ಇಲ್ಲಿ 3d ಇಂದ remove ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ argon 3d3 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and 4s0. 1 electron ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, 2 electrons ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಟೋಟಲ್ 3 electrons remove ಆಗುತ್ತೆ. We'll get the configuration 3d3.
So 3D 3 again 5d orbitals. So on electrons 1, 2 and 3. So therefore n is equal to n into 3i. So you calculate the magnetic moment for this. So calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so you calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. That is mu is equal to formula ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ root of n into n plus 2. Formula ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, formula ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 into 3 plus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? That is equal to root 15 Bohr magneton. That is the mu value for chromium plus 3. So similarly, what is titanium plus 4 ಗೆ titanium plus 4 calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ titanium having atomic number that is 22. Titanium 22. When write the configuration, that is argon 3d2 4s2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Total 22. First 4s fill up ಮಾಡಿ, remaining electron 3d fill up ಮಾಡಿ, argon leading ಇರುತ್ತೆ. So therefore titanium plus 4 ಅಂದಾಗ you have to remove the 4 electrons. First 4s ಇಂದ loss ಮಾಡಬೇಕು, and remaining 2 electrons 3d ಇಂದ loss ಆಗುತ್ತೆ. So total ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? In the case of titanium plus 4, the configuration is argon 3d0 4s0. So 3d0 4s0, there is no any electrons, but there is argon. Argon is a noble gas, again completely filled, and there is no any unpaired electrons. Therefore unpaired electrons n is equal to 0. Then what happens to the mu value? Mu value is equal to 0. So this is how to calculate the magnetic moment of the different species. So to calculate the magnetic moment, you should know the electronic configuration of the elements from atomic number 21 to 30. That is 3D series elements. So that is one of the way. 2 marks questions. So ನಿಮಗೆ critical ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ indirect questions ಅಥವಾ tricks questions ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ calculate the magnetic moment of manganese in manganese sulfate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So simple question. Calculate the magnetic moment of manganese in manganese sulfate. In manganese sulfate. So ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ questions ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ first we have to identify the oxidation state of the element in the given compound. So given compound ಅಲ್ಲಿ manganese sulfate ಅಲ್ಲಿ manganese ಗೆ oxidation state ಅಂತ find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. We know that sulfate having a charge -2, manganese in this case is a +1. So we have to calculate the magnetic moment of Mn+. So ಅದೇ ರೀತಿ calculate the magnetic moment of chromium in chromium sulfate ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. So chromium sulfate ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So chromium sulfate, that is Cr2SO4 thrice. Calculate the magnetic moment of chromium in chromium sulfate. So first you have to write the formula of chromium sulfate. What is the formula of chromium sulfate? So chromium sulfate, that is Cr2SO4 thrice. That is chromium sulfate. So first you have to identify the oxidation state of chromium here. So this oxidation state, that is chromium plus 3. So here it is. So 3 ikkada togoli plus 3, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ -2 ಆಗುತ್ತೆ, opposite. So chromium plus 3 ಗೆ electronic configuration ತಗೊಳ್ಳಿ, then find the number of unpaired electrons, then you can calculate magnetic moment of chromium plus 3 ion. So this is the way. And in competitive exams ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್? So very easy questions sir. ಈಗ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. So ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ions ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So among the following groups, which group is containing only diamagnetic substances? ಅಥವಾ which group is containing only paramagnetic substances? ಅಥವಾ which of the following group magnetic moment is 0? ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Magnetic moment 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ definitely that is diamagnetic substance. Magnetic moment 0 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is paramagnetic ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ions ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆ just find out whether the given ion containing unpaired electrons or not. If the unpaired electrons are 0, ಏನಾದರೂ unpaired electrons 0 ಇದೆ, n value 0 ಇದೆ, number of unpaired electrons ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ definitely mu value 0 ಬರುತ್ತೆ and they are called as a diamagnetic substances. ನೀವು ಮತ್ತೆ mu value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So ಅದು one type of question. Second, reverse question ಕೇಳ್ತಾವೆ. So usually number of unpaired electrons find out ಮಾಡ್ತೀರಾ, mu value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So reverse question ಹೆಂಗೆ? So example, X is a transition element. X is a transition element. So transition element. So this is having the magnetic moment value that is about 2.89 Bohr magneton in its +2 oxidation state. Simple question. X is a transition element
which is having the value mu value, magnetic moment value 2.89 Bohr magneton in its +2 oxidation state. What is the number of unpaired electrons present in the given element X ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is one of the simple question. Unpaired electrons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. So the unpaired electrons find out ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ mu value ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಾ. So we know the formula. So it's a formula mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. So ಈಗ mu value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So substitute ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ 2.89 is equal to root of n into n plus 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2.89 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. again n into n plus 2 ಬರುತ್ತೆ. again n square plus 2n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ something ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು n ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೀವು n ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2.8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? 100% ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just by looking the value of mu value, we can easily find out the number of unpaired electrons. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So let me write the one column n number of unpaired electrons and consider the mu value. So number of unpaired electrons 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ definitely mu ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So we know that mu is equal to square root of n into n plus 2. So if we take one unpaired electron ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so value calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ definitely we get the root 3. So 1 into 1 plus 2. 1 plus 2 is 3. 3 into 1 is 3. Therefore, you get the root 3. If you have any 2 unpaired electrons, definitely you get the value root 8. So, so 2 into 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. 4 2 is 8. Root 8 Bohr magneton. So 3 into 100 will get root 15. So 4 into 100 will get root 24. 5 into 100 will get root 35. So 4 into 4 plus 2 is 6. 6 4s are 24 out root 24. So already 6 into you get root 48 ಬರುತ್ತೆ. 6 into 6 plus 2. 6 plus 2 is 8. 8 6 48 Bohr magneton ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ರೂಟ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ರೂಟ್ 15 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಬೇಡ. ರೂಟ್ 4 ಗೆ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ 4 is 2. ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 4 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 3 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು? 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 9 ಗೆ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ 9 ಗೆ 3. ರೂಟ್ 8 ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 15 ಇದೆ. ರೂಟ್ 16 ಗೆ ಎಷ್ಟು? 4. ರೂಟ್ 15 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3.8 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ 25 ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ 25 ಗೆ 5. ರೂಟ್ 24 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ರೂಟ್ 36 ತಗೊಂಡ್ರೆ 36. ರೂಟ್ 35 ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 5.5. ರೂಟ್ 49 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 7. ರೂಟ್ 48 ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ನೀವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು unpaired electrons ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 unpaired electrons ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 unpaired electrons ಇದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. 4 unpaired electrons ಇದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 unpaired electrons 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ and 6 unpaired electrons 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ is answer. So that's an easy way. So what is the value given? So mu is equal to 2.89. So value is 2.8 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So 2 point something and unpaired electrons is 2. Finished. So that is the easy way to identify the number of unpaired electrons by knowing the value of mu. That is, so if the given element has the mu value 4.8 Bohr magneton, 4.82 or 87 I know Bohr magneton value ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. So what are the number of unpaired electrons ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 4.89 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 point something answer ಇದೆ. Definitely the unpaired electrons is 4. That is the easy way to identify the number of unpaired electrons just by knowing the mu value. So that is about the shortcut for your competitive exams. In a theory exams direct questions irutte. Calculate the magnetic moment of this ion anta kodtane. You should know the configuration. So identify the first number of unpaired electrons, then substitute the value. So formula important, mu is equal to root of n into n plus 2. And remember, this is called as spin only formula, because to calculate the magnetic moment in the case of 3D series elements, there is no any significant contribution of orbital angular momentum. So we can consider only number of unpaired electrons. That is the formula is called as spin only formula. Mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. And if you know the value of one Bohr magneton, that is 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square. So that's about the concept of magnetic property. So usually, so 2 marks questions theory. So in a competitive exams ಅಲ್ಲಿ ions ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ unpaired electrons ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
If the species do not containing any alpha electrons, definitely that is diamagnetic. If there is alpha electron, definitely that is considered as a paramagnetic. So that's about the complete concept, and you have to remember the one more thing: higher the number of alpha electrons, higher the magnetic momentum. Now the ions are put to ಯಾವುದಕ್ಕೆ magnetic moment ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, which is a more paramagnetic nature ಅಥವಾ which is exhibit the more paramagnetism capital ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ alpha electrons ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Higher the number of alpha electrons, greater the magnetic moment value and greater the magnetic nature. Okay, so that's about the complete details of magnetic momentum. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ions ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ions ಇದೆ, ಸೊ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ions ಹಾಕೊಂಡು so try to calculate the magnetic momentum. So next continuation part, that is the other property of the deep black elements, that is called as catalytic properties. Catalytic properties. So what is the question? Usual 2 marks question for theory. So transition elements or transition metals and their compounds are used as catalyst in many reactions. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ catalyst ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? What is the reason for that? Usual 2 marks question in your theory examination. So why the transition metals and their compounds used as catalyst? So ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವ ಸರ್? ಸೊ ಯಾವ ಇದಾವೆ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ catalyst ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, so we know that one of the important process that is called as Haber's process. We already studied in group 15 elements. Haber's process, that is the manufacture of ammonia. Manufacture of ammonia. In that, iron is used as a catalyst. Or iron oxide, Fe2O3, or iron is used as a catalyst. And remember, iron is a deep black element. And one more important example, that is called as contact process. Contact process. That is a process used to manufacture of concentrated sulfuric acid. So that is manufacture of concentrated sulfuric acid. In that, so vanadium pentoxide V2O5, that is used as a catalyst. Again, this is the compound of oxide of vanadium that is used as a catalyst. And one more is hydrogenation of oils. Hydrogenation of oils. So hydrogenation of oils, so that is nickel, platinum or palladium, they are used as a catalyst. And remember, nickel, platinum, palladium, they also belongs to the black elements, that are transition elements. Additionally, dehydrogenation of alcohols, especially primary and secondary alcohols. Dehydrogenation of primary and secondary alcohols. So alcohol chapter use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. alcohol equals phenol chapter organic chemistry. Dehydrogenation is nothing but D means remove, hydrogenation nothing but removal of hydrogen. Simple, removal of hydrogen. For this, so the catalyst use this copper Cu. And one more is Fe+3, that is acts as a catalyst that catalyzes a reaction between iodide ion I minus and peroxide disulfide ion, that is H2OH minus 2. That is called as peroxide disulfide ion. Peroxide disulfide ion. So reaction ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, that is iodide minus plus H2OH minus 2. So iodide, this is a very good reducing agent, easily undergo oxidation. I minus can loses the 1 electron, so therefore that is converted into I2. And 1 electron, 1 I in the last time, you have to balance the equation, that is 2I minus. 2I minus, I minus I2 0 agide, so 1 minus 1 the extra 1 electron into 0 agide anta oxidation agide. So illinda ಏನಾಯಿತು oxidation agide. So oxidation ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 1 I minus is giving the 1 electron and 2 I minus is giving the 2 electrons. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 electrons loss ಆಗಿದೆ. So ಅದೇ 2 electrons ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? peroxide disulfide ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. That is converted into sulfate ion. Peroxide disulfide is converted into sulfate by accepting the 2 electrons. ಇಲ್ಲಿ S2 ಇದೆ, into make 2 balance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is one of the reaction. So illige ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, that is a reduction ಆಗಿದೆ. So reduction ಅಂದಾಗ that is the acceptance of 2 electrons which are given by the 2 iodide ion. So this reaction is catalyzed by Fe+3.
Again, nothing but transition metal or metal ion or compounds of transition metals are used as a catalyst for many reactions. So these are some examples. Not only this reaction. For example, Ostwald process, that is the manufacture of concentrated nitric acid. Group 15 elements ಓದಿರ್ತೀರಾ. So ಅಲ್ಲಿ platinum rhodium gauze catalyst ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Platinum rhodium gauze catalyst ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ platinum rhodium gauze catalyst ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 9 bar pressure ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 500 Kelvin temperature ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So platinum and rhodium again they are belongs to D black elements. Totally the concept is D black elements are exhibit the catalytic properties. How the catalyst are use ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are some examples. Then what is the reason for that? ಯಾಕೆ ಅವು catalyst ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? Catalyst ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What are the reasons? So why the transition elements and the compounds exhibit the catalytic property? ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ catalyst ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? There are 4 important reasons, and first one is they have tendency to show the variable oxidation state. They have tendency to shows variable oxidation state. Variable oxidation state and to form complex. What is the meaning of complexes? That is the coordination compounds. Next chapter we will talk. So D black elements are usually complexes of formation. So one reason the D black elements already we have discussed, that is D black elements shows the variable oxidation state. That is the one reason. Second reason is they have tendency to lowering the activation energy. That is taken as EA, activation energy, by weakening the bonds. In reactant molecules. So I will tell you what is one of the effect of activation energy, catalyst on activation energy. Activation energy ಏನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ rate of reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ, that you are going to study in detail in chemical kinetics. Just I will explain briefly what is the meaning of activation energy. And the third reason is the tendency to form the intermediates. They have tendency to form intermediates with the reactant molecules. That is another reason. And one more reason is in the finely divided state, powder state. So in the finely divided state, these elements have capacity to provide the larger surface area. So the other one, the catalyst, when you for example, say this is the catalyst and so the other metal use catalyst and so in the finely divided state, powder state. In the case of finely divided state, surface area catalyst ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Surface area ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು more number of the reactant molecules gets absorbed on the surface of the catalyst. Catalyst surface absorb ಆಗುತ್ತೆ, absorb surface phenomena absorb ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ reaction ಆಗಿ ಮತ್ತೆ disruption ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು surface chemistry ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು surface area ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು reactant molecules ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ accumulate ಆಗುತ್ತೆ. So absorb ಆದಾಗ more number of reactant molecules ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ concentration of reactant molecules ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ rate of reaction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. chemical equilibrium ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, that is law of mass action ಅಂತ ಹೇಳಿ, rate is proportional to concentration of the reactant ಅಂತ ಹೇಳಿ. And the reactant concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು so definitely rate of reaction ಆಗುತ್ತೆ, fast ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And the reactant concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ more number of reactant molecules get absorbed on the surface of catalyst. And the surface ಮೇಲೆ ಆ catalyst ಮೇಲೆ surface ಏನಾಗಿರಬೇಕು, surface area ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. So ಆ surface area ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ in the case of finely divided state. So therefore in the case of the D black elements and also in the case in case of transition emitters, they provides larger surface area to absorb the reactants or reactant molecules. They provide larger surface area to absorb the reactant molecules. So ಯಾವಾಗ concentration of reactants ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ rate of reaction fast ಆಗುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ provides larger surface area ಯಾವ state ಅಲ್ಲಿ, in finely divided state. That you have to remember, this is very important. In finely divided state.
So the powder state. So these are all the reasons for the catalytic property of the transition elements. Usual 2 marks question. Why the transition elements and the compounds used as catalyst? Give reasons. 2 marks. You have to write 2 reasons. So one is condensity shows the variable oxidation state and resulting in the formation of complexes. Complexes formation the capacity is variable oxidation state put the capacity they are used as catalyst. And one more, they are lowering the activation energy by weakening of the bonds in the reactants and the. So I will tell you what is the meaning of activation energy and how it is lowered in the presence of catalyst. And tendency shows the intermediates. So that will form the intermediates with the reactant molecules. So say how it can say example A plus B are the 2 reactants that can be catalyzed by the catalyst X of the equilibrium. So first time X can form the intermediate with the A and B. So A and B jote enagutte ಒಂದು intermediate formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So after that ನಿಮಗೆ breakup ಆಗಿ product ಬರುತ್ತೆ and the catalyst will be regenerate. So this is the one of it. This is the intermediate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So intermediate ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು intermediate formation ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ lowering of activation energy explain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. So ಅಲ್ಲಿ product ಇನ್ನೊಂದು catalyst ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ that can be regenerated at the end of the reaction. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ catalyst. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ catalyst ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ catalyst. And one more is that provides the larger surface area to absorb the reactant molecules in its state, finely divided state, because as the surface of the catalyst finally divided state increase more number of the reactant molecules get absorbed and what happens the rate of reaction that will be increases. So that are the reasons for the catalytic properties. Why the Debye element shows the catalytic properties. Now the second point, what is the meaning of activation energy and how it is lowest and lowering of activation energy ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ rate of reaction ಗೆ ನಿಮಗೆ affect ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, Debye ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ catalyst ಅಥವಾ they shows the catalytic properties, give reasons ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. that is especially 2 marks question. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. Then what is the meaning of activation energy and why the meaning of bonds of reactants and how it is affect the rate of reaction. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. Let me take A converted into P where A is the reactant and B is the product ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ A ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ A ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೇನಾಗಬೇಕು, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ A ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಿಟ್ವೀನ್ A reactant molecules there must be a collisions. ಸೊ ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೊಲಿಷನ್. ಈ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈ, ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. That threshold energy is the energy possessed by reactant molecules to undergo effective collisions. ಯಾವಾಗ reactant molecules ಗೆ threshold energy reach ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, reactants ಮತ್ತೆ collision start ಆಗುತ್ತೆ. That is the collision between the reactant molecules. Once the collision is stopped, definitely that will use the product ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು. Just I will give a simple graphical representation. So that we are going to study in the chemical kinetics actually. This is the energy in the y-axis and this is taken as a reaction coordinator. This is reaction coordinator. So now this is the y-axis energy. This is taken as the energy of the reactant A. This is the energy of reactant A, and you have to know one thing. So energy A in the reactant that is not sufficient to undergo collision. That's very, very important.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಸರ್? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಗೈನ್ ದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. That energy is called as activation energy. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that what happens, the molecules get activated and they start to collapse with each other and finally gives the product. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ this is the minimum extra energy that is required by the reactant molecules to reach threshold energy. So what happens when they have reached threshold energy, they start to collapse with each other and finally they will give the products. So I think it's clear. Activation energy is the minimum extra energy required by the reactant molecules to reach the threshold energy. So in the activation energy kadme ide anta idikoಣ. Activation energy kadme. So activation energy kadme ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಚಸ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೊಲಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ, ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So therefore, from this concept you have to know, so that is we came to know that rate is inversely proportional to the activation energy. This is a very important concept. Sir, ಈ ತರ ಇಂದ activation energy ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So catalyst has a capacity to lower the activation energy. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ lowering the activation energy ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ catalyst ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ activation energy ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. activation energy ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ rate of reaction ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ in the presence of catalyst rate of reaction increases. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the catalyst can lower the activation energy and increase the rate of reaction. Of course, some of the catalysts are also used to decrease the rate of reaction. ಅವನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ catalyst ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So catalyst ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ catalyst and one is the negative catalyst. Positive catalyst ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that increase the rate of reaction. Negative catalyst that decrease the rate of reaction. But ಜನರಲ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಮತ್ತೆ catalyst ಗೂ ಏನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದಾಗ catalyst can decreases the activation energy. That is the concept. Second point, lowering the activation energy. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ catalyst ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ rate of reaction ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. So that is the simple concept of the activation energy. So I will simply explain. So that is one of the object represent the energy, kinetic energy. That energy is not sufficient to undergo collision. So that I am going to supply the extra energy. What I am going to supply the extra energy, that extra energy is considered as an activation energy.
So that what happens, the molecules reaches the threshold energy and the molecules start to collide with each other, they get activated and finally that gives the product. So three types of energy: kinetic energy, threshold energy and activation energy. Collision ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ threshold energy, collision ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ threshold ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is called as activation energy. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ನೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ collision to give the products. So that's about the concept why the transition elements show the kinetic properties. Because of these reasons, and what's the concept of the activation energy. So that's about the kinetic properties. And the next one is alloy formations. Alloy formation. Next, alloy formation. Alloy formation. So again the question here. T-black elements or transition elements easily forms alloys. First of all, what is the meaning of alloy? So alloy ಅನ್ನೋದೇನು? So ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ copper dissolved in gold ಅಂತ ಹೇಳಿ. Again, copper is a metal, gold is also a metal, and remember both are T-black elements. So, ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ two or more metals ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ we can call as alloy ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is simple way to understand the one of the meaning of alloy. Two or more metals combination ಆಗಬೇಕು. Whether it may be transition elements or non-transition elements, ಅದೇನಾದ್ರು ಆಗಲಿ alloys ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ two or more metals ಇರಬೇಕು. And what is the example? Alloy ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? Definitely this is an example for a solid solution. This is an example for solid solution. The best example is stainless steel ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಲಾಯ್. ಸೊ ಅಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? So in which the atoms of one metal randomly distributed in the atoms of another metal. So ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್. ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. When the atoms of one metal randomly mixed with the another metal, atoms of another metal, and therefore it gives the alloy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then what is the meaning of alloy and what is the condition for the metals to form the alloy? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲಾಯ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. I will tell you later. So what is the meaning of alloy? First of all, alloy is a homogeneous solid solution in which atoms of one metal randomly distributed among the atoms of other metal. Atoms of other metal. This is very simple. This is a homogeneous solid solution in which atoms of one metal randomly distributed in the atoms of the other metals. That is the concept of alloy formation. Okay. So what is an alloy? What is the condition for the alloy? Alloy formation of formation of the condition. So that is
The alloy formed by the metals whose atomic radii differ within 15% each other. Within 15% of each other. So andre concept ಇಷ್ಟನೇ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ A is a metal and B is another metal. ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 15%, ವಿತಿನ್ 15% ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಿತಿನ್ 15% ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಅಲಾಯ್. So, what's the condition for the formation of alloy? That is the metals whose atomic radius differ within 15%. ಯಾವ metals ಅಥವಾ elements ಗೆ atomic radius difference ತಗೊಂಡಾಗ within 15% ಬರುತ್ತೋ definitely they are combined together to form a alloy. ಹಂಗ transition elements alloy formation ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. again one more question. Transition elements forms to alloys. Give reasons ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Transition elements forms alloys themselves. Give reason. Because transition elements forms alloys themselves because of similar atomic radii. So similar atomic radii ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 15% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore why the transition forms the alloys themselves easily? Because they have the almost similar atomic radii. almost ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಿತಿನ್ 15% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore transition metals easily forms alloys. And alloy property ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ alloys have transition metals alloys and the alloys formed from the transition metals have higher melting point and they are hard in nature. The alloys formed from the transition elements, they usually have higher melting point and they are hard in nature. So that's about the properties of alloys. One the property. So what are the examples? Let me take brass. Another one is bronze. These are the best example for alloys. Brass combination is called copper and zinc. That is the composition. So bronze and copper and tin. And remember here this important question. These two are the example for the alloys of transition metals. Transition element with non-transition elements. These two are the best example for the alloys of transition element with the non-transition element. So copper is a transition element. Zinc is not a transition element, that is a non-transition element. Of course, tin is belongs to group 14. First of all, D-block element, therefore this is also a non-transition element. So if you have a non-transition, copper is a transition element. Therefore, these two are the best example for alloys of transition element with a non-transition element. Give an example for alloys of transition element with the non-transition elements anta kottaga brass and bronze ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್. ಗನ್ ಮೆಟಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. That's a composition. So ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಬೇರೆನೆ, but also more examples. ಗನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ composition, that's also one of the alloy, and this also one of the alloy, German silver. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ವೆನೆಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್, ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಫೆರಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ? ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ವೆನೆಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ they can call it as ferrous alloys ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫೆರಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್.
ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಫೆರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆನಪಿಡಿ ಅದು ಫೆರಸ್ ಅಲಾಯ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಐರನ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. Iron, chromium, carbon. Again, iron is one of the element here. So, other one element iron is still. Therefore, this is also example for ferrous alloy. Ferrous alloy another, and the iron on the continent is. So, that's how some examples. Chrome steel, vanadium steel and the vanadium another, iron, vanadium, carbon. Iron, vanadium, carbon. Molybdenum steel and the so iron, molybdenum, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇವ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ವೆನಡಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೆರಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. Ferrous alloys is nothing but alloy which consists of iron as one of the constant metal. So that are about the alloy formation. So what is meant by alloy? What's the condition for the formation of alloy? Or metals alloy formation agade use ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the condition ಏನು? That's very important. And again, transition elements are alloy formation ಮಾಡುತ್ತೆ because of single atomic radius. One mark question. And transition metals usually the alloys another in property ಇದೆ. High melting point and they are hard in nature. And some examples. And these two are very very important. These two are the best example for alloys of transition element with the non-transition elements. And some examples: gunmetal, German silver, chrome steel, stainless steel, or vanadium steel, molybdenum steel. And these are all the examples for ferrous alloys. Ferrous alloys are alloys which consists of iron as one of the constituent metal. So that's about the alloy formation, magnetic property, and cathodic properties. In the next class, some other properties, that is the interstitial compound formation. So how they are formed, the color ions, and what is that color ions formation, and how they are formed the complexes. Some other properties of D diagrams are there. I will tell you in the next class. Thank you.